Hello, hi, good evening everyone. Welcome back to another live session by IILT. So I'm back with another exciting episode of Speak Easy with Richa with one of our premium trainers. So the last time when I came live, I brought one of our students. I hope you know Ebin. So Ebin was here and he asked a lot of questions about OET speaking. So I really like that live because he was a representative of OET candidates. Like, he asked me all the questions what a candidate who is preparing for OET might have. So it was a very entertaining one. So I hope today's session is also going to be informative and helpful for all the candidates. So a very good evening to each one of you, and I hope everyone is doing well and your preparations are going well as well. So let's wait for some people to join. Yeah, sure. All right. So by that time, let's introduce who you are. Okay? Yeah. So some of you might have seen her previous live. So she came up for a live with Sebin sir for Grammar Talks. Yes. So it was a couple of weeks ago, and it was a really good live. Okay. Oh, so I'm you. not explaining much about it. So she is none other than 𝗖cie Sebastian. So she's one of our premium trainers at Kottayam branch, and she takes care of listening and speaking. Initially, she used to also take care of reading, but right now she's more focused into listening and speaking, right? Yes. Yeah. So would you like to say something about what we are going to do today? Oh, actually, we have planned a live cue card discussion with Richa. Yes, you heard it right. So we are going to do an OET speaking session right in front of you without any edits, any cuts, nothing like that. Okay, so I'm going to prepare the cue card by taking 3 minutes preparation time, and then we will do the role play for 5 minutes, and later we will discuss it. So what we have right now is just the cue card with the tasks mentioned here. Okay, Yes. so I have the candidate card, and she has the role players card. So obviously I'll be playing the part of the nurse and she'll be handling the part of the patient. So the question that we have selected, right? Would you like to say something about that too? The cue card that we are going to do today? Yes, absolutely. It is really interesting in terms that it is one of the exam cue cards, or exam model cue cards, or a cue card which has been repeating for. That's right. So this particular cue card, or the question that we are going to discuss today, it has been asked multiple times, or these type of questions or these type of context has been repeatedly asked for the exam. So if you look into a history of OET speaking test for the past 6 months or 7 months, you can see this model of cards being repeatedly asked, and even the context or the condition can be also repeatedly asked. So right now we have a trend. Yes. Okay, I would say it's a trend, not technically a trend, but still. Yeah, but it's kind of a It's trend. kind of a trend. So if we observe the questions, because whenever our students go for the examination, we'll have a word with them. We'll check with them, like what type of questions did you get, or how was your cue card. Obviously, we'll be asking that. So from what the students say, we'll get an idea. But okay, this is what is happening. Okay, so the current trend that we have is out of 2 role play cards, one among that would be an instructive type, like a pre-operative or a post-operative or a post-discharge, like where you're going and meeting the patient to give instructions. So that is one of the questions which is being repeatedly been asked for a couple of examinations right now. And another thing is, most of the role plays do not require a proper introduction. Yeah. That is So a trend. unlike the previous cue cards where you have to start with a lot of introduction, like hello, good morning, my name is Richa, one of the registered nurses, and give all the introductory phase there. We don't need, or we don't come across a lot of cue cards where we don't have to do that, right? Yes. അല്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂ കാർഡ്സ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അതുപോലത്തെ ഒരു ക്യൂ കാർഡാണ്. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ, സിൻസ് അവർ വ്യൂവേഴ്സ് ആർ മൾട്ടിലിംഗ്വൽ, വി വിൽ ബി യൂസിങ് both the languages. Okay, we will be explaining in English as well as in Malayalam. Okay, so do not worry like you are going to miss out any information if we are talking in our mother tongue. We will definitely explain that too in English. Okay, yes. So the question that we are going to pick today, or we have picked, is actually one of the exam model cue cards, and a recent exam model cue card too. Yeah, we have to say that. Yes, and the reason why we do that is because it will help you to understand what type of questions you can expect, because these are the trends which are going on, and these are the exam model type of questions too. So I'm not saying this is the exact
structure. This is just a replica of it. Like these are the types, or these are the scenarios that you can expect too. Okay. Yes. So I think without wasting much time, we will get into it, right? Yeah, we can move into it. So, before we get into the live role play presentation, I would like to give you a couple of instructions. So, right now, I'll take 3 minutes preparation time. So, for that time, we will display this particular cue card on the screen, and after 3 minutes, we will take it back. Either you can take a screenshot of it, or what you can do is I will just now upload the cue card in the comment section, so you can view the cue card from that part too. Okay, so either way, whatever is convenient for you, can do that. Okay, so shall we do it then? Yeah, we can start with that. Okay, so, all right. So, Richa, you have the cue card with you right now, and you now have 3 minutes preparation time. So, your time starts now. All right. So, as your time is up. All right. Yes, you prepared, right? Yes, I have prepared it. Okay, so your 3 minutes is over. And so, shall we move on to the role play? Yes, before that, could you please tell me how may I address the patient during the role play? Yes, you can address the patient as Marina. Okay. And you now have 5 minutes speaking time, and your time starts now. All right.
Well, Ms. Marina, your cooperation is well appreciated. I have thoroughly examined you, and yes, I can see that your nails are yellow and brittle. But before we get into further discussion, I would like to know some information from you so that I can get a better understanding about what might be the exact reason. Because I understand that you are also worried about what might be the reason for all this problem, yeah? Yeah, so don't worry, we are here to help you, but I need some information from you. So shall I ask you a couple of questions? Sure, you may proceed. Thank you very much. So the first thing I need to know is, can you tell me when it started? It started around 2 months ago. Around 2 months. And is this the first time you're experiencing this, or do you have any previous experience? No, this is the first time that I'm having something like this. And I do understand that that's the reason why you're really worried about it as well. Please be relaxed, okay? And by any chance, did you injure your nails recently? No, I haven't. You haven't, okay. And is it painful? They aren't painful. All right, good to know. My one question is, did you try any over-the-counter medication or any home remedies? Yeah, I did apply the over-the-counter nail creams, but the thing is, they are not helping. All right, okay. So I need some more information from you, okay? So speaking about your general health, so do you have any new or any long-term ongoing medication or any condition? No, I'm generally well and healthy. No So issues. you're fit as a fiddle? Yes. All right, good to know that too. So do you have any other symptoms other than the yellow color and the brittleness of your nail? No, I haven't noticed anything like that. All right. So thank you very much for answering all my queries. So I get to know a couple of details from you. So before we get into further discussion and I give an explanation about what might be the cause of this, I would like to cross-check that I have collected all the relevant details, okay? So just to go over what we have discussed right now, from what you told me, I understand that it started 2 months ago and it's the first time you're experiencing this, yeah? Yes. And you didn't injure your nails, or it isn't painful for you, and you only tried to apply nail cream, which was not very helpful. And you don't have any health issues and don't have any other symptoms associated with it as well, yeah? Yes. All right. So before we get into any further discussion, I would like to tell you there are various reasons what might be leading to this particular condition as well, okay? So one of the major reasons might be age. As you age, there is a tendency that your nail might become brittle and it might also turn yellow in color, which is quite common, okay? So there is nothing for you to be worried about. Is that clear for you? Yeah, I All right. understand. And that is one of the reasons. Okay, Ms. Marina, there are a lot of other reasons like poor diet, or if your fluid intake is also not proper, it might also lead to this problem, okay? So let me just check with you, do you eat regularly and do you drink enough water on a regular basis? Oh, I have to admit, I don't drink much water, and that is the same thing with the eating patterns as well. I do understand that, okay. And one other reason might be, underlying thyroid issues too. So, but you told me that you don't have any health issues or even you didn't come across anything like that, yeah? So I think we can leave that. Yeah, from whatever you said, I think age is the major factor because I don't have any thyroid issues or any other symptoms. So. Yes. So from our discussion, I totally understand that the reasons what might be causing this can be your age as well as your poor diet intake and the fluid intake too. Okay. So there are a few things that I would like to bring to your attention. So shall I proceed with that? Yes. All right. So Ms. Marina, fluid intake and proper diet is very significant. Okay, you know that you're 70 years old. So at this time, it is really important that you have proper fluid intake as well as you eat nutritious food. And if you have troubles arranging these food patterns for you, I can even have a word with a hospital dietitian. So he can help you to plan your diet accordingly. So do you want me to help you on that part? Yeah, I would appreciate if you could help me with that. Absolutely, no problem. I'll definitely do that. So I would also like to bring to your attention that it is very important that you take care of your condition of the nail too. Right now, you know that it is yellow and brittle, right? Yeah? And I know it might be a little hectic for you to see all the time it is breaking off, and it might be a little annoying for you as well. But there are certain things which we can do, okay? You don't have to worry about, okay, this is going to be with you forever. There are certain control measures or certain measures that you can take to avoid these situations as well. So would you like to listen to that? Yeah.
Okay, so regular use of a nail cream is really good. Okay, because when you use that, it might soften your cuticle and also promote a good healthy nail growth as well. Okay, so I think that is the best thing that you can try. And you told me that you tried to use an OTC medicine, right? Like a nail cream, but it was not very helpful for you. So I think I can check with the doctor and provide you with a medicated one, which can help you in a better way. Okay, and another thing is keeping. Okay, so it is 5 minutes? Yes. All right. Yeah, so that is how the role play went, and it was a live role play discussion. So we could complete almost the last task, but while explaining the last task, time was up, right? Yes. Yeah, so it is a very realistic role play card. So not all the time you will be able to complete everything on time, but however, you can manage to cover almost all the tasks, okay? Yes. So don't worry, we will be explaining everything in detail about how you could go with each task here. So it was a pretty lengthy point because you have to explain each point and make sure that the 70-year-old woman is understanding all the points that you are saying, right? Yes. So, and it was little tedious to do it live as well, you know, because we are not breaking up, we are not doing any second takes or anything like that. So it was perfectly an ongoing process, right? Yeah. So I hope it was helpful for you guys and you got an idea about how to do that. So right now what we are going to do is we are going to break it down, and understand each and every point. Yeah. So yeah. So before we do that, would you like to say something about how the role play was, because you were doing the interlocutors part? Oh yeah, sure. It was actually, I would say, even though you were not able to complete it, you were in the last task. It was actually an impressive presentation. You communicated well with the patient, and you I would say the relationship building part was good. You made sure that everything is very clear to the patient, and your explanations were clear. Yes. So one major concern the students might have is, if I'm doing the role play like this and if I'm not able to complete the tasks like what happened with me right now, will I lose the score and will I be not able to get the B grade? Let me tell you, dears, you don't have to worry about it, because task completion is not an assessment criteria. Okay, so it is nowhere mentioned, anywhere it is not mentioned that you need to mandatorily complete all the tasks to get the B grade. What they're going to check is, they will see whether you were able to do as many tasks as possible, and they will see whatever you have done is actually meeting all the assessment criteria too. But at the same time, I should also admit the fact that each task is reflected to one of the criteria. Yeah, because if you have a task saying reassure the patient about something, it is related to what? Relationship building. If your task says find out the reason for the visit or ask information about the symptoms, that is related to information gathering. Okay, or if you come across a task like explain the causes or explain the treatment option, that comes under information providing. So yes, tasks are important. There might be a slight reduction in your score because you couldn't complete everything, but that doesn't mean you will be penalized and you will be given a C+ or anything like that. Okay, so don't worry about it. So my piece of advice for you is that try to do as many tasks as possible in a very moderate rate of speech, and as I told you, try to cover as many tasks as possible, but never rush to complete everything. Okay, that's not going to help you. Yeah, that will definitely affect your score. That's true, because when you rush to complete everything, you will be sacrificing a lot of parameters and you will be just task oriented rather than being patient oriented. Because this is not just a test which is going to test your language ability. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ linguistic skills മാത്രമായിരിക്കും ഒരു criteria ആയിട്ട് അവർ വെക്കുന്നത്. We do have linguistic as well as clinical communication, right? So yes, major scoring വരുന്നത് linguistic ആണെങ്കിൽ പോലും communication also plays an equal importance there. So it is very important for you to give importance to having a very patient-centric approach while doing the role play. Okay, so that was the live role play. I hope it was informative for you guys. So now what we are going to do is we are going to break it down, and we are going to explain each and every point. Yeah? Yes, we are going to do. Yes. So what are we going to start with? Actually, before we start with the cue card discussion, ഒരു നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് one of the most important factor is the 3 minutes preparation time. So ഇപ്പം മെസ് ഇവിടെ ലൈവായിട്ടാണ് ഈ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തത്. How did you manage, or how did you plan the entire role play within this 3 minutes? Well, അതൊരു what to say, it is very tricky. At the same time, നമ്മൾ proper ആയിട്ട് strategical ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ easy ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. So before I tell you how I planned it, there are certain things I need to bring to your attention, like what are the major mistakes students make when they prepare for the 3 minutes.
what normally students do is they get the task, they look at the setting, they understand the setting, and then they will quickly read the background information without paying much attention, and they spend more time reading the tasks. And the more time they spend, what they do is they'll read the task and try to find some keywords, and they'll scribble something here and there, making it entirely messy, and later they will itself find it difficult to understand what is being written there. So a lot of mess. So don't do it. You need to have a clean strategy about how you plan the 3 minutes preparation time. So Amy, what I will say is, the first thing you have to do when you get a cue card is, as I always say, read the setting, the background information, and your task number 1 to understand whether it is a known case or an unknown case. Yes. And normally what students do is, setting കാണുമ്പോൾ തന്നെ known ആണോ unknown ആണോ ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ്. സോ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങളത് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഒത്തിരി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് സ്പീക്കിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടാസ്ക് നോക്കി നോൺ കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മെസ്സേ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയാകുന്നത്, നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് ചെയ്യുന്നു. സെറ്റിംഗ് അല്ല, സെറ്റിംഗ് ഡസൻ ഡിഫൈൻ വെദർ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. അതിലല്ല നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, rather we have to depend mostly on the background information. So setting the purpose, as what Emmy was saying, is setting is not the one which decides whether it is a known case or an unknown case. Just by reading the setting, you will only get to know where this conversation is taking place, or what is your role. Yes. Or which department you are working. Okay, so if you need to give a proper introduction, you can say that I am so and so nurse working in so and so department. So this particular setting is only going to help you there. It is not going to help you to develop your opening statement or to understand whether it is a known case or an unknown case. So as Emmy said, you need to read the background information very carefully. So because in that you will find words which are going to change the entire flow of the conversation. അവിടെ തരുന്ന ഒരു വാക്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് known ആണോ unknown ആണോ എന്ന് വരുന്നത്. So as I told in the beginning of this session, I mentioned that recently we are seeing a lot of cue cards for the examination where you do not need to introduce. Okay, that means you're getting a lot of cue cards which says just examined, like in this particular cue card. So I'll read the background information. You see a 70-year-old patient whose fingernails have become yellow and brittle. You suggest a possible course and give advice on self-care. You have just examined his or her nails. Yes. Okay, so that is the point which is going to help you identify whether it is known or unknown case. You have just examined. So background information നമ്മൾ pick ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു major ഒരു parameter ആണ് you just examined, right? Yes. Yeah. So അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം whether it is a known case or an unknown case. And all the other details, like you see a 70-year-old and the patient has these many issues or these and these other problems, all this information are just to give you a layout about the conversation. Yes. Some students get confused about these are mentioned, so does that mean it is a known case? They get that. They do get it. They get confused about, okay, all this information are given, that means that I know this patient. Yes. No, it's not like that. Okay, only if it is mentioned you have examined the patient, that means you know the patient. Yes. It's a known case, right? All the other information is a layout to let you know this is what you're dealing with. Yes. Okay, or this is the scenario that you are going to handle. Do not confuse it with the underlying what it is a known case or an unknown case. Okay, so that is our background information. And our first task is find out relevant details, and we have couple of things to ask as well, like onset and details like that. Okay, so now let's figure out how we can have an opening statement. We'll see different types of opening statements for this, right? So you have just examined the patient in the parayumbo, obviously it is a known case. So what I have to do is, as I've shown you little earlier while I was doing the role play, you have to ask the interlocutor how may I address a patient in the role play, because it's a known case. Known case. So she told me she can call me Marina. So I started by saying, well, Miss Marina, your cooperation is well appreciated. Right? Yes. So I can even start by saying, thank you for your cooperation, Miss Marina. So your cooperation is well appreciated is one way of saying thank you. And another replacement can be thank you for your cooperation. Okay, so there are a lot of different sentence constructions that you can use. The only thing you need to keep in mind is the meaning is conveyed with a similar
context. You shouldn't change the entire idea, but the idea should be same, and you can use any sentence construction which is polite and professional. Okay, so one which I've selected was, well, Miss Marina, your cooperation is well appreciated. So instead of simply saying the common ones, like try to use different statements, right? Yeah, because common atlas statements exam interlocutors. If imagine, I always tell this in my students, so if any of my students are watching this, they'll be thinking, okay, she always tell this in the class. Because what happens is, just imagine, okay, but Amy, you're an interlocutor, okay, and imagine 50 students are coming to you, and all the 50 students are telling you the same thing. How would you feel? You'll feel tired, right? Yes. Like, so same thing is for your examination too. So when you go to an interlocutor and you're repeatedly saying the same thing, it is a cliche for the interlocutor. The interlocutor will be like, oh, okay. Then when the next student comes, he'll be with a preoccupied thought, or he'll have an assumption like, okay, this will be the same like the previous one. So when you use different statements, you'll be nodded. Okay, yeah, that's different. That's good. That's something new. Okay, so that is going to create an impression. That's the reason why I always tell my students, do not by heart anything. Try to create and learn more statements. Yes, try to create your own statements, basically. That's right too. So it might be a little difficult initially, but gradually, if you have a regular practice, it's going to be easy. Trust me, everything pays off if you work really hard for it. Yeah? Yes. So that is the opening line that we have used. Well, Miss Marina, your cooperation is well appreciated. And then what I did is, in order to move into the next task, that is my first task, find out the relevant details, I need a continuation there. So what I did is, I stated the purpose, like what happened in between. I said, thank you for the cooperation. And then I said, I finished my examination. But I use a word thoroughly here. Okay, which shows that I have keenly observed you, or I have keenly examined you. Okay, so I said use the word thoroughly. So I said I have thoroughly examined you, and then I also said what I could find or what I could see during the examination, and I used the word, and during the examination or in the examination I could see that. That you have yellow nails and brittle. You have nails yellow, and your nails are yellow and brittle. Okay, so this information is from my background detail. The three details I develop the background information. Adondana I mean the background information is very important. Right? Yes. Yeah, do you have any questions? Yes, the background information is clear idea like how to do this or how to deal with background information. Moving to our task part, like another important thing which students need to look when they do this cue card is action verbs. Yes, action verbs, students do get confused about these action verbs because they don't know the actual meaning of it. The meaning അറിയേണ്ട പല സമയങ്ങളിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ടാസ്കിലോട്ട് അവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. So what would you say about this? You know, action words have become my favorite words right now because I'm pretty sure people who regularly follow our videos and lives might be tired of hearing me telling about the action verbs, because last time also I think I was explaining with Ivan about it. The reason being, I repeatedly tell this is because it's important action verbs. If you have prepared the action verbs and how to elaborate that, it is going to be very easy. Trust me, when you see the cue card and when you see the task, you will not be hesitant, or you will not be blank, or you will not even get stuck and think like, oh no, what will I do? Because I've seen a lot of students stumbling in between and they just stop and then look at me very very pitifully like, what to do? What is next? How can I move forward? And when I see that, I'm like, okay, so you have a strategy. If you know the common action verbs and if you know how to elaborate these, you can prepare it. You will be well prepared. So whenever you see a cue card and when you see, okay, find out. The first task is find out relevant details. So the action verb is find out, right? Because action means in every task there will be something that you are supposed to do. That action is, what is action verb here? So here it is find out, which means seek. Seek for something, okay? So if you know for find out, your explanation is I would like to ask, or I would like to get, or I would like to know. Or I would like to collect. Collect, exactly. So you can use synonyms too. Synonyms of find out. Okay, so if you have prepared like that, then it is going to be very easy, because when you see find out, already a statement will come to your mind. I would like to know.
Okay, so that part is elaborated, yeah? Yes. Yeah, you were saying something? Yes, and if you know the meanings, that you won't experience any trouble in initiating the task. That's true, right? Because if you have a particular idea about, okay, ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, as she said, you will not find it difficult to start each task. Starting trouble ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, trust me, you can do wonders in your role play. Because starting trouble ആണ് കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ your time starts now എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും I have seen students who are starting after 30 seconds because they are processing. And that is really sorry to see as well, right? Because I feel like, oh no, it is because they are really worried and they think like they can't do it. So it is kind of like a psychological thing which is pulling them back. But don't. If you are one among that, please don't worry about it. There are a lot of structures and a lot of strategies that you can follow to avoid all the starting troubles. And that is what we teach all our premium batch students, right? Yeah. So that is one point, action verbs. So we will discuss each action verbs in detail. But before that, we would also like to discuss about the next important thing, which is Keywords. yes. Each task la oru task la keywords ഉണ്ട്. And what are keywords? Keywords എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കീവേഡ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് മേക്ക്. ദേ ഫെയിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് കീവേഡ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതാണ്. കാരണം കീവേഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാസ്കിൻ്റെ പർപ്പസേ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഫെയിൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് കീവേഡ്. സോ could you help us with that? Absolutely, that's what I'm here for. So keywords are nothing but simple ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is a word which carry information. So each task has a keyword which should be informed to the patient, or that is a major point the patient should understand, or the patient should be informed. Okay, so the first task here says find out relevant details. So usually most of the students think the important keyword here is details, but it is not. What details are you going to find out? That is your answer and that is your keyword. So details important ആണ്, പക്ഷേ relevant details collect ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ relevant എന്ന് പറയുന്ന term ആണ് നമ്മുടെ keyword. If I give you another example which is not in this cue card, I would like to explain the importance of doing exercise. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വേർഡ് എക്സസൈസ് ആണ്, പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ കീവേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ്. എക്സസൈസിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എക്സസൈസിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? സോ യു ഷുഡ് ബി ലിറ്റിൽ മോർ കെയർഫുൾ വെൻ യു ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. നൗ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി why should I pay a lot of effort finding the keyword? Exactly, thank you for the word. I was looking for the term effort. So the reason being, if you know the keyword, you can easily construct statements by elaborating that point by using the synonyms or a word in the similar context. Yes. So let's look into the keyword here, which is relevant detail. So I can see Suja, Sibi have been sending a lot of messages. Thank you so much for your kind words, and I hope you're doing really well. And there are a lot of other people also joining because we are very busy explaining and we are forgetting that people are literally commenting. So good evening to everyone. Hi Suja, how are you doing? I hope you're doing really well. Minimol, hi, good evening. Okay. And then Priyanka, hello there. So Suja has explained a lot of points about the action words and everything. Okay, good going. And she even pointed out the keyword. The keyword, relevant details too. Good job, very good. Okay, so the points that we need to explain as we are continuing with the explanation here. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കീവേഡ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റെലവെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കീവേഡ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദിസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സിനോണിംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്? റെലവെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ലിറ്ററൽ സിനോണിം ഓഫ് ഇറ്റ്, ബട്ട് a word in the similar context. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിം നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും what you can do is ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മീനിങ് വരുന്ന ഒരു സിമിലർ വേർഡ് ആയാലും മതി. സോ വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? യാ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ സേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് സം important details, അല്ലെങ്കിൽ I would like to collect some details from you. ഇതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റെലവെൻറ്റിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമിലർ വേർഡ്സ് ഇൻ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, സിമിലർ വേർഡ്സ് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷൻ വേർഡിന് ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
I would like to collect. Yes. Okay, so find out കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓൾറെഡി വന്നു I would like to collect. So find out നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ I would like to collect ആണ്. Next one is relevant and I know the keyword is relevant. So I'm replacing it with important. I would like to collect some important details. Your statement is ready. Yes. It is that easy. എന്നിട്ട് then you will be getting into the ടാസ്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ ഓർ പ്രാക്ടീസ് യുവർ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ കീവേഡ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺസെറ്റ്, പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി and sort of things. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ questions shall we discuss that as well? Yep. So there are a lot of repeatedly asked questions. Like എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന questions ആണ് onset, frequency, family history, previous occurrences, associated symptoms. മിക്ക ക്യൂ കാർഡിലും വന്നിരുന്നു. Like, if you have prepared or if you have practiced a lot of cue cards, you might know this because these are the common questions. So like we have prepared for the action words, if you are also preparing for the questions, like common questions നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് എന്താ? ഗ്രാമറാണ്. സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമൺ. ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. കാരണം ഓൺസെറ്റ് എന്ന് ഏത് ക്യൂ കാർഡിൽ വന്നാലും അതിന് എപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. Another can be for how long have you been experiencing, which is a very long thing statement. Which is a beautiful statement also. But for some students they might get little stammering kind of a thing while they are using it. കാരണം ഒരു present perfect continuous form correct ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാതെ ഇരിക്കുന്ന situations ഞാൻ personally കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് I'm telling you, if you are finding it difficult to use longer statements, don't worry, don't overcomplicate things. Learn the simple one. When did it start? Forwards. Onset equals to when did it start. അത് ഏത് ക്യൂ കാർഡിൽ ഓൺസെറ്റ് കണ്ടാലും when did it start. Yeah, and the thing that you have to note here is did in your started വരത്തില്ല. Yeah, thank you for reminding me that. Did is already past, so verb form വരുമ്പോഴേക്കും V1 form ആയിരിക്കും. Do not use when did it started. Wrong. So you have to say when did it start. Okay, so always keep that in your mind too. Yes. Next one is yes. So Suja has given another statement by saying, could you please tell me when did you notice it? That is also correct. Yes. Okay, so that is also correct. Or you can say since when did you notice it? That is also correct way. Okay, so that is onset. Next one is previous occurrences. So previous occurrences on a question kandalum, we can ask a very simple question. Is this your first time? Yeah. Okay. Or another thing is, have you had any previous episodes? That is a very good statement. Yeah, have you had a previous episode, or is this the first occurrence, or have you happened to have this before? Yes, right. That is actually a beautiful statement, right? Yes. So there are very beautiful structured statements, but if you want to keep it very simple and elegant, you can use a simple statement by saying, is this the first time? Very simple question, and the chances of you making a mistake there is also very less. So always try to use simple statements, and that through which we can avoid mistakes. That's right. And the next question is any injury to nails. So നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ പകുതിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Any injury to nails. Okay. So again, any injury to nails നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ആക്ഷനാണ്. ഇഞ്ചുർ ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ ആണല്ലോ. സോ ആക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വി യൂസ് did. Yes. So did you injure your nails? അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഡിഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ I have seen a lot of students using do you injure. That is a grammatical misunderstanding. The doom, did ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And I'm pretty sure Sibin Sir's Foundation for OET and Foundation for OET Pro, it has all the explanation about all the OET related grammar that you need to know. Yeah. So if you want to learn more about it, you can avail it on our IILT learning app as well as on in our premium batch classes too.
So that is the next thing. And the next question is any pain. So again onset പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ previous occurrence പോലെ any pain എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് is it painful or do you have pain, do you experience pain, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ it's going to be easy, right? പിന്നെ നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെ സെന്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 70% കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. കാരണം we have a body, like ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. The next thing is to develop the conversation, right? Okay, so this is the next part. In ഓരോ ടാസ്കുകളും നമ്മൾ ക്വിക്ക്ലി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ബിഫോർ വി ഡു ദാറ്റ് there is one very important thing we need to discuss, that is how to end each task. Yes. Okay, so we have two types of tasks. First one is instructive type of tasks, and the second one is suggestion. Okay, so instructive എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. Instructive types of tasks means you are giving some instructions or educating the patient. I would say informative tasks and suggestion tasks, that will be better understanding. Okay, it will help you to understand it in a better way. Information type of tasks എന്ന് പറയുന്നത് you are providing some information, like maybe an explanation of the diagnosis or causes of something or treatment and things like that. You are giving an education to the patient about things. Procedure explain ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ you have to end the task by asking, is that clear for you? Are you following me? Because you need to check the understanding of the patient. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യം പേഷ്യന്റ് മനസ്സിലായോ എന്നാണ് നിങ്ങളവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, another type of tasks that you can see on the role play cards are suggestion. Yes. Okay, so where you give advice about what to do to get a speedy recovery or how to recover well. So when you give suggestions, you shouldn't ask the patient, did you get me, or are you following me? What you have to do is you have to check the feelings of the patient, how the patient feel about it. So that is different. So ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണ് റോൾ പ്ലേയിൽ വരുന്നത്. ഇതല്ലാതെ വരുന്ന ടാസ്കുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ടാസ്കുകൾ, ലൈക്ക് 1 or 2 ടാസ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇത് നമ്മളൊരു തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണെങ്കിൽ ഇസ് എ ക്ലിയർ ഫോർ യു, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സജഷൻസ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്, ഓർ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ടു യു, ഓർ വോട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ 3 minutes ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഫോർ ദ 3 minutes ടൈം, I read the setting, I read the background information, I read the first task, and I wrote down. You can literally see here, I wrote down, I don't think you can see very closely, but still again, ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. വേറൊന്നിനുമല്ല, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെൻ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടേഴ്സ് ടെൽസ് മീ ലൈക്ക് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ, ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ, I have something to guide me. നമ്മൾ അവിടെ completely blank ആവില്ല. So this is a good habit that you can have by preparing your opening statement after reading the setting, the background information, and task number 1. Okay, and after that what I did is I checked all the action verbs. Okay, and in my mind quickly I understood, okay, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ action verbs, so these can be the statements I can use to start. Then I quickly read all the tasks and identify the keywords. And then I also check what type of task it is, informative or suggestion type of cards, and also prepared the end questions. Okay, so these are the things that I did because sentence construction is not a tedious task, touch wood, not a problem for me. So I didn't spend more time for construct the statements. What I did is I planned the layout of how the conversation should go. Okay, and if you find it difficult to construct statements, what you can do is, as I told you, we discussed about the elaboration of action words and the keywords. That is going to help you to develop the statements too. Yes. Yeah? And if you know the questions or if you know the statements, that will definitely help you to do that. Okay, so we do have couple more minutes to wind up the session. So we have 5 tasks and we will quickly discuss. So first task, I think it is clear because we almost explained it. Second task, can you please read it out? Yeah, sure. Find out further information about patient, general health, no or long-term medication, any other symptoms, etc. Okay, so this is also an information
information collecting kind of a task. Because, we again have this find out as a find out as the similar action verb too. So ഇതിന് previously ചെയ്ത ടാസ്കും ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു information collecting task ആയതുകൊണ്ട് and the continuation ആയിട്ട് തന്നെ you can say something like I need some more information. അവിടെ പിന്നെയും before proceeding further I would like to ask എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can say I have some more questions. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് you can ask the next questions which is general health. Okay, our general health in the common question that we use is do you have any ongoing medical condition? And that is the simplest statement that you can use actually. Yes, that is good. And നിങ്ങൾ role play ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I used a phrase called fit as a fiddle. Yeah. Okay, so idiomatic expressions നമുക്ക് റോൾ പ്ലേയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അത് റോങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബാക്ക് ഫയർ very badly. So I still remember I taught a couple of my students to use under the weather. Yeah. Even still we have students who use that inappropriately. Yeah, so our incident initiation, because one day when I came to class, she was, Amy itself, she came to me and I think it was Lijin sir, right? Yeah. So they both like, Miss, what did you teach them? They're using under the weather everywhere because they were so happy to learn something new. And they thought that they can use that idiomatic expression everywhere. Yes. So even when I tell them I am having severe pain, instead of telling me, really sorry to hear that, you're feeling under the weather. I understand you're feeling under the weather. So that is also appropriate, but the thing is they use it everywhere. Okay, so when you learn something new, you need to learn the exact usage and you need to know whether it is appropriate there. So here I use fit as a fiddle, which means the patient is healthy and the patient doesn't have any problems because he told me, the patient told me she doesn't have any ongoing medical condition and as of now she's not taking any medication as well, which means that the patient is healthy. So that is what I explained in the form of fit as a fiddle. Yes. Okay. Yes. So the next one. The first question is general health. We explained that. The next question we need to ask is about any other symptoms. Do you have any other symptoms? Yeah, that is more than enough, I would say. That is enough, completely enough. Okay. So that is task number 2. Then the next task, give possible cause of yellow brittle nails. Okay. So here our action verb is give possible cause. Give. Okay. Give. And our keyword, possible cause of yellow brittle nails. So what are we supposed to do? Yellow brittle nails in the possible causes paraya. So our main keyword is possible cause. Okay, and possible cause of what? Yellow brittle nails. So give എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ വേർബിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. What are the synonyms for give? Provide. We can use that, provide, or we can even say I would like to explain. Explain parayam, because we are giving something or providing something, and what are we providing? We are providing information. അപ്പോൾ അതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് similar context ഉള്ള വേറെ terms ആണ് I would like to inform you, or I would like to explain, or tell you. Is a basic or another very nice word is I would like to take you through. Yes. Take you through. Okay. Or idonni I would like to ennulla our complete usage maatittu you can even try something new alla you can use something different like let's discuss. Yeah, let's discuss. Okay, let me take you through. അതുപോലെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഡു നോട്ട് ഓൾവേസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ സെയിം വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. കാരണം ഒക്കേഷണൽ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ആർ ഫൈൻ വൈൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ റോൾ പ്ലേ, ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. ഓക്കെ, ടു മെനി കുക്സ് സ്പോയിൽ ദി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ എ റിയലി ഗുഡ് വേ. സോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഗീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ വേർബിന് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ടേക്ക് യു ത്രൂ. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് യു ത്രൂ വാട്ട് ദ പോസിബിൾ കോസസ്. ഓക്കെ, പോസിബിൾ കോസസ് എന്നുള്ളതിന് ഐ ക്യാൻ ഈവൻ സേ കോസസിൻ്റെ വേറൊരു വാക്കാണ് റീസൺസ്. Factors. Okay, factors leading to, or factors contributing to, or factors causing, or reasons behind എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ലേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനോണിംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി യു ക്യാൻ ഡു ദ റോൾ പ്ലേ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗീവ് എന്നുള്ളതിന് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ത്രൂ എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് യു ത്രൂ ദി മേജർ റീസൺസ് of yellow brittle nails. Aging.
it can be aging or one of the നമ്മൾ കുറേ റീസൺസ് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. You can say one of the or you can say അത് നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് you can say to begin with, yes, or to start with, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, തേർഡ്ലി എന്ന് കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. There is nothing wrong in it, but it is kind of like outdated. Yeah, we can. Is it right to say it is outdated? I won't say it is outdated, but then people normally don't like it. I personally don't like when people say firstly, secondly. Yeah, it doesn't sound professional and it doesn't sound really good for a professional conversation too. So അപ്പം ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം to begin with or to start off with, or you can say speaking of which. Yeah, speaking of which is actually a good usage. Yes. Or you can even say on that note. On that note. On that note, I would like to bring your attention to the factors leading to the causes of yellow brittle nails. Oh, that is a beautiful statement. That's right. No? Yeah, I created it now. So you can learn sentence constructions like this, and it is going to be very easy for you guys eventually. So a points I don't think you need extra explanation, because aging, you can say one of the reasons might be aging. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം, കാരണം ഓൾറെഡി നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും. സോ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും what I did was I said, so you know that you're 70 years old എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. So that is the explanation for that. And once you're moving to the next explanation, you can say another reason can be, Yes. or another reason might be poor diet or fluid intake. That is another point. And one point was vitamin deficiency. So I think in the role play I didn't say that. You didn't. Okay, but you don't have to worry because bullet points mandatory alla. Bullet points are for you to get idea about what you can say. ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് പറയാമെന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഗൈഡൻസ് ആണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം പറയണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. Okay, so you don't have to worry about like, oh, I missed out that point in the bullet point. So that adds to my point, because normally what students who go for the examination, what they tell me is, compared to the previous question papers, okay, or 1 year back ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ക്യൂ കാർഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ ദേ ആർ റിയലി worried, will I be able to read the entire cue card within 3 minutes, and will I be able to complete all the tasks within 3 minutes? Within 5 minutes. So the thing is, you don't have to explain the entire bullet points. The cue card looks bigger. It is because they have added more points. They have added more bullet points, which makes things easier for you to get an explanation, understanding about what you need to explain. Apo they are actually helping you by providing a lot of bullet points. They are not troubling you by giving it. Okay, so don't confuse it. Students think that the other way around. Yeah, students are like, oh, there are so many tasks. It is very lengthy. This particular task is looking really big, and I won't be able to complete all these things. No, don't worry about it. Okay, so try to cover the major points which is given there, whatever you feel is important to communicate, and just make sure that the bullet points, if you're using the bullet points, you need to use it correctly. Do not just beat around the bush and change the meaning there. So that is one point. And here the major thing I need to point out is explore relevance of this. We will come into it. It's in the same task, but before that, one more point is given here is underlying thyroid problems. So again, I used in the role play by saying another problem can be underlying thyroid problems, but I connected it by saying, but you told me you don't have any health conditions, or you don't have anything that you're aware of. Okay, so sometimes the patient might not know it. Maybe he didn't do any health check. That's the reason why the patient said, I don't have any health issues. So that's the reason why the last task says a doctor's appointment is suggested, right? So here what you can say is, but you told me that you don't have any health issues or that you are not aware about it. So I think you can skip that point. That is how I think I said, right? Yeah. So after that, what you can do is the next point in the same task says explore relevance of this. Yes. Many students get confused about what is this explore relevance of this. Explore, find out in the word replacement action verb ആണ് explore. Explore means Dora the Explorer എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ find out, seek. Okay, so explore relevance of this means നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ, ലൈക്ക് ഇതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ ട്രൈങ് ടു സീ whether any of the causes
sentences that we have explained has any connection with the patient. That is what you mean by explore the relevance of it. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് കണ്ടാൽ the simple question or statement that you can ask the patient is, so do you think any of these might be the reasons? Yes. Simple, because ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ students get like explore relevance, what is it? So simple And many question. of the students tend to skip it actually. Yes. അത് വേറൊരു ഫണ്ണി തിങ് കേട്ടോ. ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് കണ്ടാൽ സ്കിപ്പാ. അത് നമ്മുടെ ഓരോ ടാസ്കിന്റെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്കിപ്പ് അത് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ വെൻ വി ആസ്ക് വൈ ഡിഡ്ന്റ് യു ഡു ഇറ്റ്, I didn't see. Yes. So sometimes they say I didn't see, sometimes they say I didn't understand. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, if you don't understand, ask the interlocutor during the 3 minutes. Yes. You even have an option to do that. You don't have to move forward with vague assumptions. Okay, അതും അസസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലാരിഫൈങ് വേഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്, ഐ കുഡൻറ്റ് ക്വൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് എല്ലാ ടാസ്കും പോയി അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. എവിടെയെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി തേർഡ് ടാസ്ക്. ഫോർത്ത് ടാസ്ക് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഡയറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് ഇസ് ലൈക്ലി കോസ് ഓഫ് നെയിൽ പ്രോബ്ലം, സ്ട്രെസ് നീഡ്സ് ടു മേക്ക് ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം, ബിക്കോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ടോൾ മീ ഫ്രം വാട്ട് യു ടോൾഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏജ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് റീകൺഫേംഡ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ പറയേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾറെഡി ആര് പറഞ്ഞു, പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും ഞാൻ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഐ ടോൾഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, വെൽ യെസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്, ആസ് യു സെഡ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദി ഏജ് ആൻഡ് ദി പുവർ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോബ്ലം. And that is where I think the active listening is really important. Very, very important. Most of the students lack it, I would say. Because there are certain reasons for that to be. The reason being, exam ഭയങ്കര nerve wracking ആണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസി അല്ലേ, ബിക്കോസ് യു നോ ദ സിനാരിയോ റൈറ്റ്. പക്ഷേ 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയ ആൾക്കായിരിക്കും ടെൻഷൻ വരുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഈ ടൈം കിട്ടുമോ. ദേ ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്ര പ്രഷർ ഇല്ല എന്നല്ല, ഡോണ്ട് ടേക്ക് മീ റോങ്. പക്ഷേ ഒന്ന് എഴുതിയ ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രഷറാണ്. ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, സർക്കിൾ, അങ്ങനെ എല്ലാം വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പ്രഷറിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം മറന്നു പോകുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റക്കായി പോകുന്നതായിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ. ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജി, ഇതുപോലെ ലേ ഔട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ആകെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി, ഓർ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ എനിവെയർ വെർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് വെരി ഓഫൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ജോബ്, we are very familiar with all these topics, or we are very familiar with the tasks. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യൂ കാർഡ് തരുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ടാസ്കുകൾ നോക്കി സെൻറ്റൻസിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്യൂ കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡു ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 2-3 മാസം നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So you can work on that too. Then the last task, right? Yes. Make suggestion for improving condition of nail, regular use of nail cream, keeping nails short, etc. So if you have noted, ഈ 4th ടാസ്കും 5th ടാസ്കും ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത്. 5th ടാസ്ക് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ടൈം തീർന്നു. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ 4th ടാസ്കിലും 5th-ലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡു. സോ വെൻ യു സീ സിമിലർ ടാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകളിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, യു ക്യാൻ ക്ലബ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. അതിന് നമുക്ക് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ്, ഓർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ്, മോർ ഓവർ, ഓർ അലോങ് വിത്ത് ദിസ്. Besides, there are a lot of terms that you can use to connect two different tasks which convey the same meaning or similar meaning. Okay? So last task നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് കൊണ്ട് let's
show an example of how Yes. to do that, right? Yeah. So ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് make suggestion for improving condition of the nail, regular use of nail cream, keeping nails short, recommend making doctor's appointment, example health check, rule out any underlying problem, cause etc. So ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ make എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ verb. അപ്പം make കൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് make ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. make suggestion എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ഷൻ verb ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്തിനെ പറ്റി സജഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്, എങ്ങനെ നെയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സജഷൻ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ മേക്ക് സജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, ടെൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു സം സജഷൻസ് for improving the condition of your nail. So please make sure that you regularly use nail cream. അത്രമേ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് വിച്ച് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ഹെൽത്തി നെയിൽ ഗ്രോത്ത്. കാരണം നെയിൽ ക്രീം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ സോഫ്റ്റൻ ദി ക്യൂട്ടിക്കൽ ഓർ ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ അറിയാമെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കീപ്പിംഗ് നെയിൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ മിസ് മെറീന പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കീപ് യുവർ നെയിൽസ് ഷോർട്ട് which will prevent it from breaking off. കാരണം നമ്മൾ നെയിൽസ് ഷോർട്ടാക്കി വെക്കാൻ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി, ഒന്നാമത് ബ്രിട്ടിലാണ്. സോ അപ്പോൾ തട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹർ ടു മാനേജ് എവറിത്തിങ്. സോ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ cut it off or trim it or keep it short so that you don't break it off. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ you don't hit anywhere and you don't break it off എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. The next point, and അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം you can check how the patient feels about it. So you can ask a question like, so will you be able to do that? Or I hope you understand what you should do. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. Along with that, the next point is recommend making doctor's appointment. Either what you can do is in between ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം you can ask a question, so do you have any other concerns? കാരണം ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി, റെക്കമെൻഡിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. So ഇവിടെ what I'm going to do is ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണം because I always like to do that. എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So ഇവിടെ I'm going to ask, so I hope I have clarified all the information or all your doubts. So do you have any further concerns troubling you? So the patient will say no, nothing else, or you have been helpful. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയും. So you can say, well, before I leave you. That is a good state. അതായത് ഞാൻ ബിഫോർ ഐ ലീവ് യു മീൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ യു ലീവ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ലീവ് യു പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ യു ലീവ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ റെക്കമെൻഡ് you to take a doctor's appointment because we can have a health check and rule out any underlying problems or causes. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ് എന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, വെൽ മിസ് മെറീന, ഐ റിമെമ്പർ യു ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, ടച്ച് വുഡ്. ടച്ച് വുഡ് മീൻസ് നത്തിങ് ബാഡ് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഫോം. സോ ടച്ച് വുഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ടച്ച് വുഡ്, ബട്ട് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ് I recommend you to see a doctor and do a health check in order to rule out any underlying cause. Okay, so അങ്ങനെ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ that will be finished. ഇനി ഈ റോൾ പ്ലേ എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി ലിറ്റിൽ ക്രിയേറ്റീവ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ബുക്ക് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ യു ക്യാൻ സേ വെൽ ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ 30 minutes, സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, so I have booked an appointment for you tomorrow at 10 a.m. Is that okay? Yeah. Be creative. Like and the context like nammal ethiya madi. Okay, so that is how you can finish this role play. So we have successfully done it. So I hope it was clear and helpful for you guys, and you guys got information about how to approach a cue card and how to break it down and do things like that. Okay, so പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോസ്, നോൺ കേസിന് അൺനോൺ കേസസ്, എങ്ങനെ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, പിന്നെ ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. യെസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീവേഡ്സ് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, കീവേഡ്സിൻ്റെ സിനോണിംസ് പഠിക്കുക, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കീവേഡ്സ്. ആൻഡ് അനദർ പോയിന്റ് ഇസ്, നിങ്ങൾ ഈ ടാസ്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട്
ഈ റോൾ പ്ലേസിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് പാറ്റേൺ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ടിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിയഷറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ് ഇഫ് യു ബൈ ഹാർട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് സിനോണിംസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ സിമിലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭീകരമായിട്ട് കിട്ടില്ല. Because I have heard people using a lot of good empathy statements. പക്ഷേ അത് കേട്ടാൽ എമ്പതി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ഫീൽ അത് ഭയങ്കര മൊണോട്ടോണസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ സ്കോറും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതിന് പകരമായിട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് കോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. സോ സിറ്റുവേഷൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് കൺസേൺ ആണോ പറഞ്ഞത് അത് തിരിച്ചങ്ങ് റീകൺഫേം ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. So if imagine she is my patient and she told me I am a single mother, okay, and I find it difficult to manage my professional and personal life എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒന്ന്, സിംഗിൾ മദർ ആണ്, അവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ഹർ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ആണ് ഇഫ് ഐ ടെൽ ഹർ മിസ് മറീന ബീങ് എ സിംഗിൾ മദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെക്ടിക്, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് will bring a lot of changes in your role play. Okay, so try all these measures and let us know in the comment section if it was helpful for you guys. Yes. So I'll definitely come back with another session for the Speaking Easy with Richa, and if you have any suggestions about any particular topics to be discussed, ningalde doubts endengilu angane common aayittulla doubts endengilu varunundengil let us know in the comment section. I'll have a look through all these points and get back. So have a wonderful evening, and Amy, thank you so much for being with me today. You are really helpful. So I'll see you guys next time. Until then, take care and happy learning with IILT. Bye bye. Good night.